പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി കെമിസ്ട്രി ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ 4ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ 3 ക്ലാസ്സുകളിലായി സന്തുലനാവസ്ഥ, സന്തുലന സ്ഥിരാങ്കം, അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകതകൾ എന്നിവയും ഭാഗികമർദ്ദം ഉപയോഗിച്ചുള്ള സന്തുലന സ്ഥിരാങ്കം Kp, Kc എന്നിവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ലേ ഷാറ്റ്ലിയർ തത്വം, ഗാഢത, മർദ്ദം എന്നിവ സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇന്ന് താപനില, അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ, അഡീഷൻ ഓഫ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ്, കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നിവ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അതിനു മുൻപായി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ അസൈൻമെൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സുക്രോസ് ഗീവ് sucrose plus H2O reversible glucose plus fructose. Equilibrium constant Kc for the reaction is 2 into 10 raised to 13 at 300 Kelvin. Calculate delta G0 at 300 Kelvin. ഇതിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ G0യും Kcയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഡെൽറ്റ G0 ഈക്വൽസ് മൈനസ് RT ln Kc. Then delta G0 equals minus 8.314 joule per mole per Kelvin into 300 Kelvin into ln of 2 into 10 raised to 13, which is equal to minus 7.64 into 10 raised to 4 joule per mole. അടുത്ത ചോദ്യം, describe the effect of A. addition of H2, B. addition of CH3OH, C. removal of carbon monoxide, D. removal of CH3OH on the equilibrium of the reaction 2H2 gas plus CO gas reversible CH3OH gas. A. On addition of H2, forward reaction takes place. B. On addition of CH3OH, backward reaction takes place. C. On removal of carbon monoxide, backward reaction takes place. D. On removal of CH3OH, forward reaction takes place. In order to study the effect of temperature change, consider the changes happening to a sealed glass tube of nitrogen dioxide gas formed by reaction of copper turnings with concentrated nitric acid. When a glass tube of nitrogen dioxide formed is placed in water at 298 Kelvin, that is room temperature, it is light brown in color. Within the tube, there is an equilibrium between dinitrogen tetroxide, it is N2O4, and nitrogen dioxide NO2. When glass tube of nitrogen dioxide at equilibrium is placed in hot water at 363 Kelvin, the tube becomes dark brown. At this condition, more nitrogen dioxide is formed. When glass tube is placed in freezing mixture at 270 Kelvin, then it becomes colorless. It is due to the formation of dinitrogen tetroxide from nitrogen dioxide. Now look into the picture. Compare the color of glass tube of nitrogen dioxide at different temperature conditions, that is at room temperature, at high temperature and at low temperature. സന്തുലനാവസ്ഥയിലുള്ള നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് നിറച്ച ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് സാധാരണ താപനില, അതായത് 298 കെൽവിൻ, ഇളം ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ തീവ്രമായ ബ്രൗൺ നിറത്തിലും
ശീതീകരണ മിശ്രിതത്തിൽ നിറമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ആയിരിക്കും. ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്കവ കാണാനാകും. ചൂടുള്ള ജലത്തിൽ നിന്ന് താപം സ്വീകരിച്ച് കൂടുതലായി നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് അത് ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ ആവുകയും അതേസമയം തണുത്ത ജലത്തിൽ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് നിറമൊന്നുമില്ലാത്ത ഡൈ നൈട്രജൻ ടെട്രോക്സൈഡ് ആയി മാറുന്നതിനാലുമാണ് ഈ മാറ്റം. Thermochemical equation for formation of dinitrogen tetroxide from NO2 have delta H value minus 57.2 kilojoule per mole. As it is negative, forward reaction is exothermic. Backward reaction is endothermic. When temperature is increased, according to Le-Chatelier's principle, system try to decrease it. For that, endothermic reaction takes place. That is, reaction takes place in backward direction, forming more nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide is brown in color. This happens when glass tube of nitrogen dioxide at equilibrium is placed in a beaker containing hot boiled water at 363 Kelvin. When temperature is lowered, in order to increase the temperature, exothermic reaction takes place, forming more colorless dinitrogen tetroxide from nitrogen dioxide. This happens when glass tube of nitrogen dioxide at equilibrium is placed in freezing mixture at 270 Kelvin. All of you notice this 2NO2 gas reversible N2O4 gas. Delta H value is minus 57.2 kilojoule per mole. Here, as the delta H is minus, forward reaction is exothermic and the backward is endothermic. When more nitrogen dioxide is formed, it is brown in color. When more dinitrogen tetroxide is formed, it is colorless. That is, decrease of temperature, exothermic reaction takes place in forward direction. On increase of temperature, endothermic reaction takes place. Here it is in backward direction. In general, we can say when temperature is lowered, exothermic reaction takes place. It is in order to increase the temperature. When temperature is increased, endothermic reaction takes place. This is in order to decrease the temperature. As you studied in thermodynamics, sign of heat of reaction is used to predict whether a reaction is exothermic or endothermic. അതായത് താപനില കുറഞ്ഞാൽ താപമോചക പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു. ഇവിടെ താപമോചക പ്രവർത്തനം പുരോപ്രവർത്തനമാണ്. അതേസമയം താപനില കൂടിയാൽ താപശോഷക പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു. താപശോഷക പ്രവർത്തനം ഇവിടെ പശ്ചാത് പ്രവർത്തനമാണ്. അതായത് താപനില കുറഞ്ഞാൽ താപമോചക പ്രവർത്തനം നടക്കുകയും താപനില കൂടിയാൽ താപശോഷക പ്രവർത്തനം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Next, effect of inert gas addition. Addition of inert gas at constant volume change the total pressure of the system, but partial pressure of reactants and product remain the same. So, no effect on equilibrium. വ്യാപ്തം സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഉത്കൃഷ്ടവാതകം ചേർത്താൽ സന്തുലനം മാറ്റമുണ്ടാകാതെ നിൽക്കും. In order to study effect of catalyst,
Notice the change in activation energy with and without catalyst in the diagram. In order to study effect of catalyst, notice the change in activation energy with and without catalyst in the graph. In the graph, blue color line shows activation energy without catalyst and red color graph shows activation energy with catalyst. Activation energy with catalyst is low. Presence of catalyst provide a new pathway having low activation energy. Catalyst does not disturb the state of equilibrium because it increases the rate of forward and backward reaction to the same extent. Presence of catalyst speed up the attainment of equilibrium by providing a new pathway having low activation energy. അതായത് ഒരു ഉൾപ്രേരകത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു പുതിയ റിയാക്ഷൻ പാത്വേ ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ പുരോപ്രവർത്തനവും പശ്ചാത്പ്രവർത്തനവും ഒരുപോലെ സഹായകമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എഫക്റ്റ് ഓൺ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ്. Equilibrium constants Kc and Kp remain unchanged by change in concentration, pressure, addition of inert gas and catalyst. Here all only Qc, that is reaction quotient, undergo change, but equilibrium constant changes with change in temperature. On increase in temperature, for exothermic reaction, equilibrium constant K decreases. For endothermic reaction, equilibrium constant K increases. അതായത് സന്തുലന സ്ഥിരാങ്കവും താപനിലയുമായുള്ള ബന്ധം രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ ചിഹ്നത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. താപനില വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു താപമോചക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സന്തുലന സ്ഥിരാങ്കം കുറയുകയും താപനില വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു താപശോഷക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സന്തുലന സ്ഥിരാങ്കം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Now, we can consider the effect of temperature in Haber process, which is very important. In the last class I have said it is very important in agriculture. N2 gas plus 3H2 gas reversible to NH3 gas. Here delta H is minus 92.38 kilojoule per mole. Here forward reaction is exothermic, but the backward reaction is endothermic. On increase of temperature, endothermic reaction, that is backward reaction, takes place. Low temperature is expected to favor the forward reaction, which is exothermic. But if temperature is too low, it will be very difficult for the reaction to take place because activation energy is must for a reaction. So an optimum temperature is necessary for this reaction. It is around 450 to 500 degrees centigrade in Haber process. അടുത്തതായി നമുക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ എന്ന് പരിചയപ്പെടാം. പഞ്ചസാരയുടെ ജലീയ ലായനി വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുകയില്ല എന്നതും അതേസമയം കറിയുപ്പിൻ്റെ ജലീയ ലായനി വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നു എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൈക്കൽ ഫാരഡേ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പദാർത്ഥങ്ങളെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചു. നമുക്ക് മൈക്കൽ ഫാരഡേയെക്കുറിച്ച് അല്പം കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. അദ്ദേഹം ലണ്ടനടുത്ത് വളരെ പരിമിതികളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ഒരു ബുക്ക് ബൈൻഡറുടെ സഹായിയായി മാത്രമായിരുന്ന് പുസ്തക വായനയിലൂടെ അറിവ് നേടുകയും തുടർന്ന് വൈദ്യുതി, കാന്തികത എന്നിവയിൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുകയും 2 വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. ഫാരഡേ ക്ലാസിഫൈ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് based on their conductivity of electricity.
Electrolytes are substances that conduct electricity in their aqueous solutions and in molten state. There are two types of electrolytes, strong electrolytes and weak electrolytes. Strong electrolytes undergo complete ionization on dissolution in water. Example, sodium chloride, sodium hydroxide, HCl and sulfuric acid. Weak electrolytes are electrolytes does not undergo complete ionization and some molecule remain unionized in aqueous solution. Example, acetic acid, ammonium hydroxide. Ionic equilibrium in solution is equilibrium involving ions in aqueous solution. Acids, bases and salts come under this category of electrolytes and may act as either strong or weak electrolytes. അതായത് ആസിഡ്, ബേസസ്, സോൾട്ടുകൾ അതായത് ലവണങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകൃതിയിൽ വളരെ വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നു. ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് which is secreted by inner lining of our stomach അതായത് ദഹനരസം HCl ആണെന്നും വിനേഗർ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആണെന്നും ലെമൺ അതുപോലെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എന്നിവ സിട്രിക് ആസിഡും അസ്കോർബിക് ആസിഡും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നു എന്നും ടാമറിൻഡ് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ബേസ് ഈസ് വാഷിംഗ് സോഡ which is used for washing purposes. When acids and bases mixed, they undergo reaction to form salt. Sodium chloride, you are very familiar, it is common salt and it is important component of our diet. It is a salt formed by reaction between HCl and NaOH. അതായത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു ലവണമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതായത് കറിയുപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് വിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ്. ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ്. ഒരു ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് ലായനിയുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ അറീനിയസ് എന്ന സ്വീഡിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആസിഡുകളെയും ബേസുകളെയും പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ് അറീനിയസ് കൺസെപ്റ്റ്. എന്താണിതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്, ആസിഡ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ടു ഗീവ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ്, ദാറ്റ് ഈസ് H+ aqueous. Bases are substances that produce hydroxyl ions, that is OH- aqueous. We can consider ionization of an acid HX aqueous as follows. HX aqueous gives H+ aqueous plus X- aqueous. It can also represented as HX aqueous plus H2O liquid gives H3O plus aqueous plus X- aqueous. Here H3O plus aqueous is hydronium ion. A bare proton H+, which is very reactive and cannot exist freely in aqueous solution. It bonds to the oxygen atom of the solvent water molecule in order to give hydronium ion H3O+, which is trigonal bipyramidal in shape. Usually we use H+ and H3O+ interchangeably to mean the same, that is a hydrated proton. A base molecule like MOH ionizes in aqueous solution according to the equation MOH aqueous gives M+ aqueous plus OH- aqueous. Next we can consider
the another acid base concept, which is Bronsted-Lowry concept or Bronsted-Lowry theory. A Danish chemist Johannes Bronsted and English chemist Thomas M. Lowry put forward this theory. According to this theory, acid is a substance which is capable of donating a H plus ion or hydrogen ion. Bases are substances capable of accepting a hydrogen ion, that is H plus. Here NH3 aqueous plus H2O liquid, reversible NH4 plus aqueous plus OH minus aqueous. Consider what happens to ammonia, that is NH3 add a proton and it forms NH4 plus. When a substance add a proton or accept a proton, it is a base. Ammonia is a base. Ammonia is converted into NH4 plus, but the NH4 plus is an acid which is capable of donating H plus. NH4 plus formed from NH3 is known as conjugate acid. Now consider the change happening to H2O. H2O liquid is changes into OH minus. H2O loses a proton or donate a proton and it forms OH minus. As it donate a proton, H2O is acid. OH minus can accept a proton, so it is a base, and as it is formed from an acid, it is known as conjugate base. So, by this concept, we came across new term conjugate acid and conjugate base. Next, we can consider what is conjugate acid and base. It is an acid base pair that differ only by one proton. If there is a difference of only one proton, it is a conjugate acid base pair. In the example, we know OH minus is conjugate base of H2O and NH4 plus is conjugate acid of base NH3. If a Bronsted acid is strong, then its conjugate base is weak, and the opposite is also the same. If a Bronsted base is weak, its conjugate acid is strong. In order to write conjugate acid and base, we can understand a shortcut method. If S is any species, to get conjugate acid, add H plus. That is, a species plus H plus give conjugate acid. And to get a conjugate base, H plus is removed or H plus is subtracted from that species. That is, S minus H plus form conjugate base. തീർച്ചയായും ഈ ഷോർട്ട്കട്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡും കോൺജുഗേറ്റ് ബേസും എഴുതാം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള അസൈൻമെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഡൈഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈസ് obtained from natural gas by partial oxidation with steam as per following endothermic reaction: CH4 gas
plus H2O gas, reversible CO gas plus 3H2 gas. A. Write an expression for Kp for the above reaction. B. How will the values of Kp and composition of equilibrium mixture be affected by 1. Increasing the pressure, 2. Increasing the temperature, 3. Using a catalyst. Second question is, at 473 Kelvin, equilibrium constant Kc for decomposition of phosphorus pentachloride PCl5 is 8.3 into 10 raised to minus 3. If decomposition is depicted as PCl5 gas, reversible PCl3 gas plus Cl2 gas, enthalpy of formation equals 124 kilojoule per mole. Write an expression for Kc for the reaction. What is the value of Kc for the reverse reaction at the same temperature, and what would be the effect on Kc if 1. More PCl5 is added, 2. Pressure is increased, 3. Temperature is increased. Third question is, what will be the conjugate bases for the following Bronsted acids? HF, H2SO4 and HCO3 minus. Fourth question, the species is H2O, HCO3 minus, HSO4 minus, and NH3 can act both as Bronsted acids and bases. For each case, give the corresponding conjugate acid and conjugate base. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ആസിഡുകളും ബേസുകളും എന്താണെന്നും അവയെ സംബന്ധിച്ച ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളും പ്രിൻസിപ്പിൾസും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാ അസൈൻമെൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട് ചോദിക്കുക. വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.